găsit, doamnelor, domnilor, sunt Marius Constantinescu. Astăzi, la ediție limitată, avem întâlnire cu două voci puternice în ficțiunea contemporană, amândouă traduse și publicate în România de Humanitas Fiction, Revelația din Rusia, Guzel Iahina, și scriitoarea americană Susan Choi. Puține autoare contemporane au forța frisonantă de transmitere și capacitatea de a genera tablouri atât de vitale precum Guzel Iahina. Trei dintre marile sale romane, Zuleiha deschide ochii, Copiii de pe Volga și Trenul spre Samarcand, sunt tot atâtea preferate ale publicului din România și din întreaga Europa pentru felul în care se întrezărește în ele marea istorie, printre fire de basm, de poveste personală, de strălucire magică. Nesfârșita și marea Rusie, cu semințiile și figurile ei teribile, rămâne sursa inepuizabilă pentru Guzel Iahina. Nu știu cum se face, dar eu ajung mereu la cărțile dumneavoastră iarna. Este iarnă și în ele, atât în Zuleiha deschide ochii, cât și în Copiii de pe Volga sau Trenul spre Samarcand. V-ați gândit vreodată că există un anotimp propriu cărților, ficțiunii? Если бы я отвечала на этот вопрос как читатель, я бы сказала, конечно, нет. Конечно, не может быть отдельного времени года для какой-то книги, и любая книга может читаться в любое время года. Но несколько лет назад, общаясь с своим немецким издателем, я вдруг обнаружила, что, оказывается, действительно есть такие понятия в издательской среде, по крайней мере, в немецкой, Sommerbücher и Winterbücher, то есть летние книги и зимние книги. И действительно, издательство действует по этому принципу. Есть книги более легкие, более веселые, меньшие по объему. Это такая летняя литература. А есть книги гораздо более серьезные, может быть, философские, более толстые, более мрачные, более какие-то серьезные, более склонные к размышлениям, чем к эмоциям. И это книги зимние. Вот такое подразделение я впервые тогда о нем узнала, и поэтому, конечно, соглашусь с вами, наверное, действительно имеет право вот такое разделение. Я отнесла бы, наверное, все три свои книги действительно к зимним, потому что они достаточно толстые, они достаточно серьезные, они все рассказывают о очень непростых страницах sovietской истории, и в них достаточно много трагического тоже. Un anotimp nu este o întindere amorfă, ci este o veritabilă vârstă cu toate variațiile pe care le presupune. Dacă acceptăm existența anotimpului cărților dumneavoastră, cele mai multe schimbări le suferă natura, care are 1000 de chipuri. Când ați conștientizat nemărginirea naturii țărilor rusești? Мне очень повезло родиться на берегах Волги в Татарстане. Это такой край, где очень много чего сочетается, поэтому с самого детства я видела и огромную реку Волгу, я видела и плоский берег, то, что называется, где есть равнина, я видела и высокий берег Волги, это такие большие холмы, которые уходят за горизонт, я видела тайгу, которая находится совсем близко от Казани, такая есть Марийская тайга, она так называется на самом деле. Поэтому вот это вот богатство природное, оно было со мной просто с рождения, но позже, уже пойдя в школу в 7-летнем возрасте, я, как и все советские дети, в общем-то, узнала о необъятности нашей страны из букварей, потому что во всех школьных книжках, начиная вот с самых-самых ранних, самых первых книг, конечно же, рассказывалось о том, как разнообразна природа нашей страны. И вот эта вот очень важная советская идеологема о дружбе всех народов, она, конечно, включала в себя не только национальности разные, но также и вот эту вот огромную палитру природную, которая была в стране, потому что за каждой национальностью скрывался какой-то природный ландшафт, какой-то климат. Я бы сказала, что в моих книгах природа для меня, как для автора, скорее это такой противовес тяжелой теме, потому что те темы, за которые я берусь, они нелегки, и в изучении их, и просто в чтении об этом. Не просто читать про то, как ссылают людей в Сибирь, как они там умирают, не просто читать про то, как
людей выселяют из родных мест в Поволжье, как это случилось с немцами на Волге. Не просто, совершенно тяжело просто читать про людей, которые голодают, и вообще массовый голод – тема, которая вызывает отторжение. Вот для того, чтобы этого отторжения, нежелания читать было меньше у того, кто берет в руки мою книгу, я стараюсь на другую чашу весов все-таки положить что-то доброе, хорошее, светлое. И, среди прочего, это также, конечно, и природа. Можно ли спрятаться от истории родной страны? Можно ли сесть на берег и наблюдать с этого высокого берега, как история родного края протекает мимо? Можно ли убежать вообще от исторического процесса? Таким образом, вот в этой книге, в романе «Дети Волги», действительно природа, река, Волга становится вот таким главным символом и главным вопросом, главной темой романа. Недаром Волга вынесена даже в название книги. În romanele dumneavoastră se simte atât basmul, cât și, aș spune, aripa oțelită a istoriei. Dumneavoastră cu ce ați crescut mai mult, cu basme sau cu adevăruri istorice? Я родилась и выросла в Советском Союзе, поэтому, конечно, мой ответ было больше сказок. Да у нас в жизни вообще были сплошные сказки, можно сказать. Сказки очень разные, начиная от детских сказок, фольклорных каких-то сюжетов, которые я до сих пор очень нежно люблю и использую в текстах, до мифов, тех мифов, в которых жили все советские люди. Поэтому, конечно, первая часть детства и юность моя, до 14 лет я прожила в Советском Союзе, и это было, конечно, время сказок и время мифов. Не только для меня, но и для всех тех, кто жил со мной рядом в стране. А вот потом уже в конце 80-х, в начале 90-х действительно случился такой прорыв, и правда о советском времени хлынула на нас просто таким огромным каким-то потоком. Целый океан этой правды вылился на нас, можно сказать, затопил нас. И вообще вот это вот десятилетие в 1990-е годы, эти 10 лет, наверное, были таким очень дискуссионным десятилетием, когда все обсуждали правду, и в каком-то смысле миф, вымысел, художественная литература ушли на задний план, потому что на передний план вышла правда, которая очень долго скрывалась. Trenul spre Samarcand este o goană împotriva foametei, dar și împotriva dezumanizării. Dincolo de milioanele de victime, care vi se pare că a fost cea mai gravă consecință a perioadei staliniste? Ну, действительно, если говорить именно о голоде, только о голоде для начала, то вот эта вот цифра в 5 миллионов умерших от голода людей непосредственно, а примерно на этой цифре сходятся историки, то это будет только верхушка айсберга. А под этой верхушкой айсберга будет, собственно, тело айсберга, которое очень сложно измерить количественно. И там будет, конечно же, и огромная психологическая травма, нанесенная всем, кто жил в этот период и страдал от голода, а это порядка 40 миллионов человек. Там будет, конечно же, криминализация общества, потому что люди от голода шли разбойничать, шли в проститутки, как женщины или как дети, например. Там будет, конечно же, и такие совершенно бесчеловечные вещи, как, например, каннибализм, потому что люди поедали друг друга от голода или заражали друг друга этим каннибализмом. Вот такие вот страшные вещи, заканчивая беспризорностью огромной детской, которая развернулась в стране, и 1,5 миллиона беспризорных детей 100 лет назад гуляла по просторам Советского Союза, вот это все вместе образует то, что находится под верхушкой айсберга снизу. И точно так же, если говорить о в целом сталинизме, то, конечно, есть какие-то количества людей умершие, это действительно такая верхушка айсберга, а под этим находится очень много всего, и мне кажется, сейчас сложно перечислить это все вот так вот пересчитать. Для меня, наверное, самым или одним из самых тяжелых последствий этого является все-таки семейная травма, которая наносится тому поколению, кто живет во время репрессий, позже эхом передается следующим поколениям. Вот эти вот семейные травмы, социальные травмы можно их назвать, они никуда не деваются, они требуют того, чтобы их проговаривали, чтобы их прорабатывали и таким образом изживали. В моей семье
можно сказать, повезло в том смысле, что, например, я не знаю про кого-то, кто был расстрелян, или про кого-то, кто умер в ГУЛАГе. Но это действительно везение, потому что очень многие люди знают такое про себя. Но даже я вот с этой своей не самой трагической семейной историей все же вот это вот эхо сталинских лет я могу в себе увидеть, могу в себе услышать. Например, вот если говорить о романе «Эшелон на Самарканд», но так получилось, что в нем есть кусочек моей семейной истории тоже. Мой дедушка, его звали Загрей, как одного из героев романа, он юношей, подростком попал в один из таких поездов, какой описан в романе, и был вывезен в Туркестан. Его таким образом спасли от голода. А спасли его от голода, потому что он был беспризорником и жил на улице. Семья отдала его в детский дом, когда он был маленьким мальчиком, просто потому, что не могла прокормить после того, как случилась Октябрьская революция. И позже, уже став взрослым человеком, мой дедушка хотел одного из своих детей также отдать в детский дом, просто потому, что считал это нормальным. Он считал, что раз с ним так поступили, то и он может так поступить и отдать своего сына в детский дом, чтобы разделить с государством вот эту вот ответственность за воспитание ребенка. На мое счастье, этого не случилось, потому что этим ребенком был мой папа. Если бы вдруг его отдали в детский дом, то, конечно, судьба и его, и моя была бы совсем другая. Вот это вот эхо того, что произошло 100 лет назад с моим дедушкой, я его ощущаю практически напрямую на себе, потому что оно коснулось и моего отца, и коснулось меня, получается, тоже. Моим самым главным таким открытием, наверное, о психологической какой-то изнанке вот той ситуации было понимание, что люди очень ко многому привыкают. Они очень ко многому привыкают, если изменения происходят постепенно. Люди могут привыкнуть к тому, чтобы есть совершенно непригодные для еды вещи. Мох, стружки, глину, падаль, пыль, шелуху овсяную. То есть все, что не годится в пищу, люди постепенно привыкают и начинают есть. Люди могут привыкнуть к тому, что на улицах огромное количество умирающих от голода просто лежит вдоль улиц, умирает здесь же. Люди могут привыкнуть к тому, что улицы полны бездомными детьми, это никого уже не будет сильно волновать. Ну и так дальше. То есть очень много вещей, к которым человек может относиться как к норме, если эта норма постепенно сдвигается. И я в каком-то смысле даже на себе это почувствовала, когда я погружалась в материалы и читала достаточно много архивных документов в сборниках, они изданы у нас, и можно сидеть и действительно читать часами самые трагические, самые такие отобранные уже историками яркие документы того времени. И делая это, я поняла, что я постепенно привыкаю к этому. Я поняла, что поначалу душа моя отзывалась на это, и поначалу меня это все страшило, и сердце замирало от таких каких-то рапортов, к примеру, о том, как люди убили друг друга на почве голода, или об описании того, как голодают дети, от описаний детского каннибализма. От этих вещей поначалу душа замирала, а потом перестала замирать, просто потому что случилось привыкание. И долго находясь просто в документах того времени, я привыкла к ним и удивлялась, изумлялась, но это было скорее уже удивление ума, а вовсе не удивление души, и вовсе не ужас это было просто констатация факта, еще один факт из голодной темы. Gândindu-mă la scenariile aproape incredibile pe care le descrieți în legătură cu foametea, poate o întrebare oarecum neașteptată. Cum priviți astăzi gestul atât de simplu de a lua masa după ce ați aflat tot ce ați aflat? Не могу сказать, что оно изменилось очень сильно, просто потому что вообще в Советском Союзе, мне кажется, от моих вот дедушек, бабушек я как-то
приняла вот это очень трепетное отношение к еде. И с детства я видела, что тема еды – это очень важная тема. А мои бабушки и дедушки – это были как раз те люди, которые застали тот самый голод. Они застали и голод 20-х, ну вот дедушка застал, они застали и голод 30-х годов, и они застали, конечно же, очень голодные послевоенные годы. Это все выработало трепетное отношение к каждому куску хлеба, выработало на уровне автоматизма какого-то, невозможность выбросить хлеб или невозможность смахнуть просто крошки со стола. Нужно было обязательно доесть то, что положено на тарелку. Нельзя было класть себе больше, чем ты можешь съесть. А если вдруг что-то просыпалось на стол, крошки просыпались, их полагалось собрать в ладошку и отправить в рот. Поэтому это отношение бережное, очень трепетное к еде, оно было в доме, я его ощущала, и только я поняла лучше, откуда оно идет, когда изучала тему голода. Но в целом мое отношение к еде, оно, в общем-то, и было таким достаточно бережным, но таким же и осталось. Personajul principal al romanului, Dev, acest Ulise estic pentru care nu există imposibilul, vorbește la un moment dat despre o formă absolută a binelui și citez: bunătate curată, rotundă pe toate părțile și nepătată de păcatele vieții de dinainte. În afara literaturii, există pe undeva o asemenea bunătate? Ну, Деев действительно богоборец, по сути, но мне хотелось, чтобы этот богоборец в ходе романа все-таки какие-то христианские вещи произносил, приходя к ним в ходе своего путешествия. Я так старалась выстроить роман. И Деев рассказывает о той доброте, которую он пытается делать. Он для путешествующих в эшелоне одновременно и убийца их родителей, и их спаситель. И вот вопрос о том, кто он для них, все-таки человек виновный в том, что дети остались без родителей, без крова, без еды, голодными, или все-таки он их спаситель, который везет их в солнечный Самарканд, этот вопрос остается открытым. И, в общем-то, это вопрос, который можно задать себе и вообще в целом просоветское. Мне хотелось в романе «Эшелон на Самарканд» рассказать об этом феномене советского, который феномен, с одной стороны, включает в себя и героические поступки, и очень искреннюю веру, а с другой стороны, преступление и кровь. Вот эти вот две стороны советского режима, хотелось их в такой двойственной манере в романе изложить. Что же касается доброты, не испакощенной ничем, то, наверное, мне кажется, в жизни вообще очень много доброты, и нет людей, которые не совершали грехов, и нет людей, которые не делали добра. Вот мне кажется так. Поэтому все, что связано, к примеру, с добротой, не приносящей прибыль, ее можно отнести к доброте вот такой круглой, не испакощенной ничем. В первую очередь, конечно, благотворительность. Pe alocuri, frumusețea scrierilor dumneavoastră este dureroasă. Eu ajung să o simt aproape fizic, iar stilul dumneavoastră mă face să fiu acolo, fie în zăpadă, fie în pădure, fie în tren, fie în apa înghețată a Volgăi, fie în pielea lui Bach sau a lui Dev, în lumina unui soare blând de iarnă. Cum se poate antrena o scriitură atât de sinestezică? Я действительно стараюсь проживать вместе с героем все моменты, которые описываю в тексте, и проживать это порой даже на уровне физических ощущений, выстраивая мизансцены очень внимательно, стараясь, чтобы все входили, выходили из комнаты так, как это случается в жизни, с тем, чтобы порой даже имитируя, как кто-то ползет куда-нибудь, например, или взбирается на что-нибудь, или корчится от боли, когда у него схватывает живот. Поэтому вот здесь, наверное, ответ будет вот такой: трепет перед темой. Вот он, пожалуй, заставляет меня писать как можно более чувственно, чтобы через это передать, попробовать этот трепет также и читателю. Poveștile dumneavoastră sunt străbătute de râuri și de rute feroviare nesfârșite. Se dezvoltă în regiuni geografice mari cât o țară sau dau seama despre episoade colosale ale istoriei moderne. Totuși, ele păstrează o intimitate care nu ne înstrăinează deloc de ele. De unde credeți că vine această intimitate? Спасибо, что вы это отметили. Действительно, для меня очень важно
сохранять, протягивать через роман вот эту вот оппозицию большого всемогущего государства и крошечного маленького бесправного человека. В общем-то, эта оппозиция, она задана в самой теме рассказа о том, что происходит в тоталитарном государстве. Мне очень важно вот эти вот две линии всегда выдерживать и выдерживать между ними баланс. С одной стороны, рассказывать о большой истории, о больших событиях, о больших пространствах, как вы отметили, о каких-то больших природных явлениях, и через это передавать величину этой истории. А с другой стороны, все же на другую чашу весов положить судьбу маленького человека и постараться все его психологические метаморфозы достаточно подробно описать и этим уравновесить большую историю и маленького человека. Вот для меня это две равные, можно сказать, сущности, которые я стараюсь в романе передать. В первом романе «Зулейха открывает глаза» мне хотелось рассказать метаморфозу женщины, которая из домашней рабыни превращается постепенно в свободную женщину, вылупляется, можно сказать, к новой жизни и обретает новую жизнь, совсем не похожую на старую. В романе «Дети Волги» мне хотелось рассказать о человеке, взрослом достаточно, 30-летнем, который вдруг в позднем возрасте обретает разные любови. Любовь к женщине, любовь к ребенку, любовь к приемному ребенку. А в романе «Эшелон на Самарканд» мне хотелось показать психологию человека, который одновременно является и убийцей, и спасителем. Вот эта вот двойственность его и его мучение, связанное с этой двойственностью, тоже хотелось отразить. А английская переводчица романа о Зулейхе обнаружила, что в одном месте описываемый ночной горшок с цветоками-васильками, а в другом месте ночной горшок с колокольчиками. Это было исправлено, хотя до этого книжка уже много раз переиздавалась, и никто не замечал, что цветочки разные, к примеру. Или французская переводчица той же самой Зулейхи заметила, что из окна пересыльной тюрьмы, в которой находится главная героиня, не может быть видна сторожевая башня Кремля. Она посмотрела по плану в Google схему этого Кремля, схему этой тюрьмы и поняла, что по проекции тюрьма не может глядеть на эту сторожевую башню. И хотела поправить это в тексте, мне пришлось авторитетом ее задавить и сказать, что нет, конечно, все это видно, я знаю, это сама я там гуляла. Но, повторю, вот такие вот моменты, которые всплывают в ходе перевода, они порой не видны никому, кроме самых внимательных и самых дотошных читателей-переводчиков. Am început vorbind despre anotimpuri. În ce anotimp credeți că vă găsiți dumneavoastră ca autoare? На самом мучительном этапе попытки понять, получится ли следующий текст. Потому что, конечно, решение о том, чтобы писать на какую-то тему, принимается достаточно сложно, потому что если ты выбираешь эту тему, то тебе с ней жить год, 2, может быть, 3 года. Это серьезное решение, не менее серьезное, чем вступить в брак, может быть. Поэтому сейчас вот я нахожусь на стадии такого принятия решения, получится ли написать о той теме, которая кажется интересной. Susan Choi a primit National Book Award, cea mai importantă distincție literară oferită în Statele Unite pentru ficțiune, dar și pentru non-ficțiune. Cartea care i-a adus acești lauri este Exercițiu de încredere, un roman despre cât de ușor se poate modela, uneori chiar ca abuz de putere, sufletul unui adolescent. Susan Choi este și profesoară de scriere creativă la Yale University și, după cum veți vedea, un interlocutor extrem de gratificant pentru orice reporter, cu opinii literare, sociale și politice ferme și articulate, ca o proză captivantă. Now, your novel I was talking about, Trust Exercise, has won the National Book Award for Fiction, and it has also been picked by former President Barack Obama as one of his favorite books and made the New York Times top books list of 2019. How do you feel that this reception, all these accolades, changed the book life? I think it's been amazing for the book because it has ended up, I think, bringing this book to readers who might not have encountered it otherwise. It's an unusual book.
I think it's kind of a difficult book in ways. When I was first working on it, I didn't really imagine, I thought it was possible it would not publish. And so it's, been a wonderful surprise that it received this incredible reception. But I think it's really also brought this book to people who either would not have tried a book like this without that kind of, level of encouragement, and also people who hadn't read my work previously. So it's been really wonderful for me to get new readers. It is a coming-of-age novel spotlighting a very delicate time in someone's life, the adolescence. Was your own adolescence significant enough to fuel part of your narrative? No, I'm afraid it wasn't. I mean, I think my own adolescence was pretty ordinary. I think that any adolescence is actually, it feels extraordinary to whoever is going through it. I have an adolescent and teenage child now myself. And I think regardless of what your experience, it's a really extraordinary time, kind of, unmatched in the rest of our life. I mean, I think the time of going from being a baby to being a little child who acquires language, that's pretty major. And I think that maybe the other major period really is this adolescent period where you go from being a child to trying to understand how to be an adult. So I think for anyone, it's kind of not just this extraordinarily important period, but I have to say, like a little bit looked down upon culturally. I think at least in the US, I think we can sneer a little bit at like, adolescents or teenagers. And, but I think the more I think about it, the more remarkable it seems. And watching my kids go through it, it's quite remarkable. So mine was both ordinary and extraordinary, the way anyone's is. Well, talking about this particular time, there is something very alterable in the personality of a 15, 16-year-old human being. Do you think that adults have this irrepressible urge to take advantage of their vulnerability? I don't actually, or at least, not as uniformly. I mean, I think that's one of the things that is extraordinary about this time. And I really like the phrase you just used. Or maybe not in a programmatic way, yes, at least. Yeah, but that phrase you just said, taking advantage of our vulnerability, I mean, that's a really remarkable way to put it. And though I've never thought of it in those words, I think that's exactly right. It's this this kind of drive to test limits that I think young people have, and that's often bemoaned, by parents or culture as like, oh, the risk taking, the lack of judgment. But I think that there is this like this daring and this real drive to explore possibility and to be open to possibility, to actually acknowledge the full range of possibility in a way that I think as we become adults, we get worse and worse at that. Well, I was going to also sustain my saying about being vulnerable and in the same time being so open to someone else's influence, because you have created this rather infamous character, which is Mr. Kingsley, someone who plays with your teenagers' minds. What kind of reactions did he elicit within your readers? I'm sorry to say the reaction of, oh, I had that teacher. It's overwhelming to me how many readers said that they had experienced a teacher like this, knew someone like this. The intense familiarity of this figure, I think, was both, a real boon to the book, because a lot of people picked up the book and encountered that character and went, oh my God, yeah, I know this man. But also kind of disturbing to me. I thought, like, should we feel good about the universality of the manipulative, charismatic, predatory teacher character? Mm-hmm. Like, it's not a great thing that we're all so familiar with this person. But I think it was very cathartic to a lot of readers to encounter that person in this book.
Well, our generations usually regarded adolescence as a joyful and usually a carefree period of time, yet far from the pressures of the adult life. How did things change in the last decades, according to you at least? I mean, again, I like your phrase about adolescence supposedly being far from the pressures of adult life. I think that it feels less and less that way, at least the adolescents that I know, not just as a parent, but as a teacher, I don't think they feel very far from those pressures at all. I think that they feel unbearably close to them. And I think also there are pressures on them that were never present when I was their age. The pressure of the climate emergency is something that was certainly brewing when I was a young person, but I was oblivious, right? And I realized what a gift it was to have been young and oblivious to this danger that no young person today is able to be oblivious to. It's impossible. And this is like an existential crisis for all of us. But I think really for young people, they're feeling that with incredible intensity. And so, that's an entirely new difficulty. And then there's all of the old ones, of like, what will I do with my life and what kind of person am I going to be? There is a rather extensive feature on you and your book, Trust Exercise, on Vulture magazine, where you have stated that at the time of the writing of the book, you were really, really mad. Now, what was the reason for you being so mad? Well, I mean, a certain presidential campaign was making me very angry. And that was enough. I was working on this book on and off for a while. And then I had really put it aside. In the fall of 2016, as certain realities in this nation became unavoidably clear, I became increasingly, I laugh now, but these things have not gone away. It's just we've had a chance to become more accustomed to them. But I was walking around in a sort of a state of like white hot rage and did not know where to put it, and found myself working on this book again. And I think that was where I put a lot of those feelings. Do you think that part of your anger infused the book as well? Oh, definitely. Definitely. The middle section of the book was really written in this period. I hadn't had the plan to send the book in that new direction until this period of time. And I was quite surprised by the direction the book took. It was very cathartic for me. And also I wasn't really giving a lot of thought to it at that time as a book. I was thinking, surprising for you as well? Oh yeah, completely surprising. For better and for worse, I don't tend to plan my projects at all. I'm not capable of it. I'm very painfully aware of this right now as I'm trying to, get a new book project off the ground. And I literally cannot get it organized. Like I can't find the files on my hard drive. I cannot remember what the plot is supposed to be. Like I'm a pretty intuitive, but also very disorganized writer. And so with this book, the material that had already existed for it, I had kind of like just let it languish in a folder on my laptop. And when I went back and started writing this new material that was fueled by how mad I was at everything, initially I just thought, this is fun. I don't know what I'm going to do with this. It surprised me that it ended up not just being the direction that project took, but kind of completely shedding a fresh light on everything I had already written and exposing themes and ideas to me that I hadn't really been aware I was exploring. Now, talking about this element of surprise, you are so skilled in surprising the reader, in leading her or him on a certain path, just to abruptly then push her or him onto an unexpected direction. Is it instinct or exercise?
it's definitely more instinct than anything else. But I don't even know if it's instinct because, as I said, I surprised myself with this book. And I think the thing that really benefited this book, at least as far as its element of surprise is concerned, is that I had very low expectations here for this project. I was really just kind of having fun with it. I had been working on something else that was not going well, in part because I had very heavy and high expectations for that. And, unsurprisingly, I was unable to figure out what to do with that project because I was so conscious all the time of the reader. With this book, I wasn't conscious of the reader because I wasn't for a long time even convinced I was writing a book. Your novel has been linked up to a certain extent to Ian McEwan's Atonement. How do you see this kind of comparisons and references that inevitably tend to appear? It's very funny that should be the comparison because I was very, very provoked by Atonement. I've never been able to forget it. At the time of reading it, I hurled it across the room at a certain key moment that if you have read it, you probably can identify which moment that was. Of course. Yet at the same time, that book, I love McEwan's work in general, but that book is one of the ones that really, you can't dislodge it once you've read it from your mind. And it troubled me for a long time because I had an editor at the time that I had read Atonement who said to me, I had just published 3 books at that time. Now Trust Exercise is number 5. So this was quite a while ago. This editor said to me, kind of very offhandedly, "You'll have to write your Atonement one of these days." And I thought, well, that's a lot of pressure. How could anyone ever possibly do that? Like, how could anyone ever set out to write a book like that? And it bothered me for a long time. And then thank God I forgot completely about this idea. And so I guess if this book is comparable to Atonement, it would only be because I didn't try. The book is also about manipulation, about pulling the strings. In this particular matter, have you imagined the book as a metaphor for a broader part of the society? Is manipulation one of today's biggest diseases? Yes, absolutely. And I think that, again, if I had had that thematic connection in my mind very consciously, I would have had a lot of difficulty. But I know that, as I've said, one of the things that was so frustrating to me at the time that I was writing what turned out to be the middle section of this book was this enormously consequential manipulation of our shared narratives globally, but I was thinking specifically about in this country, in the United States, we have stories that are shared. And when I was growing up in this country, many of those stories were positive, right? Now I understand that many of them were concealing enormous wrongdoing that should have been addressed more openly. My father was an immigrant to this country. My maternal grandparents were immigrants to this country. And when I was growing up, I was very proud of this. And I felt affirmed in that by this society and culture. And to see immigration, particularly by this certain former president, turned into, a monster story, like a story of disease, contagion, the country, being tainted, it was horrifying and still is horrifying to me. And so I felt that manipulation of just our understanding as a people of who we are and what we value was so dangerous. And, this book is set in a high school. It's obviously like a little microcosm, but those macrocosm versions of that manipulation and that lying, to be really blunt about it, was clearly, it was on my mind, and it still is.
You teach creative writing at Yale University. You therefore meet what is possibly the next generation of writers. What would they are like, and what do they want their writing to be like? Yeah, I mean, it's such an honor really to teach there. I have these extraordinary students. They are the next generation of writers and of everything else too. I mean, I'm very conscious when I'm teaching of the fact that, I'm very well teaching, the next president, the next secretary of state, the next secretary of the treasury, the next Mark Zuckerberg, hopefully a less harmful version, if I may say. But I can only really, as you said, I can only really be a writing teacher. And their writing is really, they're very concerned as writers with how to respond to this world that they're living in, how to be reflective of this moment and, not have their heads in the sand, not, be up in the metaphorical ivory tower and unaware of, the wide range of difficulties we're facing. They're very, very concerned about social justice. They're very concerned about racial justice, and they're very concerned not to do harm in their writing. And this is amazing to me. I'm so humbled by them. And it kind of goes back to what we said before about the concerns of adulthood being far away. Not for them, they're when I was a young writer their age, all I thought about was myself. To be totally blunt, I just thought about myself, and I wanted to be a writer. And they're having to have the whole weight of the world on their work, and it's hard. Now, talking about creative writing and talking and also rephrasing somehow a previous question of mine, how much is exercise, how much is technique, and how much is sheer gift, sheer talent? I think a lot of it is exercise. And I don't even know if I would say technique as much as I actually use an exercise metaphor when I teach my students. I say to them, if you want to be healthy, remember, you just have to work out regularly. Like, you have to exercise regularly. And it's really about making space for that and doing it on a regular basis, right? You can't just exercise when you feel like it only. And I always say to them, it's very true. Writing is the same way. You have to write as often as possible, not expecting to always produce something, but recognizing that the writing is its own practice, like if you're going to jog, you're probably going to want to jog once every 2 or 3 days to, stay in shape. And if you want to write, you're going to have to write consistently, and your writing improves the more consistently you engage with it, even if what you're writing is never seen. Yeah, having some natural aptitude for it is definitely helpful, but it doesn't really get you very far if you don't just engage with the process in this kind of regular workman-like way, where you're thinking I need to write for several hours today, and it might be garbage, but that's not the point. Now, going back to trust, hard to build, easy to lose, or vice versa. Hard to build, easy to lose. I mean, oh my God, just again, I hate to keep bringing it back to the political situation in the United States, but just look at us, American democracy. Hard to build, easy to lose. People don't trust the government. They don't trust their leaders. They don't trust their doctors. They don't trust their scientists. This is a bad situation. And it all just dissolved so quickly, this trust that I think, again, when I was a child, I really took for granted. I thought there are these things that we can trust. We can trust, the person reading the news on TV. We can trust the person that gives us our, yearly checkup at the doctor's office. We can trust the man, because when I was a child, it was always a man, and it still is, sitting in the White House. I imbibed an idea of trust from my culture, which is gone. I don't think people in this country have really ever understood that as well as they're understanding it right now, that we're actually
you know, at a midpoint on a continuum that could go steeply farther downhill from here really, really fast. Last question. What or who reinforced your trust in yourself as a writer when needed? Oh, wow, that's such a great question. And I think the answer is, you know, this is not to in any way cast doubt on my writing teachers, because I've had many amazing writing teachers, but I really think it's my my writing peers, you know, like good friends now for decades who we value the same things. We love to write, we love to tell stories, and we have given each other support. I mean, I have a handful of close friends who I've known since I was a younger writer who have really been there for me, and I've tried to be there for them, reading their work, talking about our difficulties, you know, as we got older, talking about our families, other issues, and just having the trust in those friends to tell me the truth and to be there, you know, when I needed help. Thank you so much. It's been a great talk. Thank you. Thank you. Thanks for your great questions, and I enjoyed it really a ton. Doamnelor, domnilor, ediția limitată de astăzi se închide aici. Sunt Marius Constantinescu, citiți nelimitat!